Rose Rono was convicted to death for robbery with violence, a crime that she was taught by her friends after facing numerous challenges, among them school fees for her children. Rose was involved in robbery with violence in Kericho town, where she had joined a group of 5 friends, all men, and convinced them to join them on a venture to make quick money. They pulled a heist on a business person in a retail shop in Kericho town, but their attempt to flee kilometers away was cut short by police officers who were hunting after them. The gang descended on the 5 men, who died instantly, and Rose was shot on her leg and left in the hands of an angry mob who wanted to lynch her. Na kutoka hapo nikaenda hospitali, nikafanywa first aid Kericho, nikaletwa mpaka Nakuru. Baada ya hapo nikapelekwa koti, nikasomewa mashtaka na nikapelekwa mpaka Kericho prison, nikiwa hali mbaya ama hali mahututi. Nikaweza kusurvive mahali pale nikiwa na vidonda, na nikakaa. Baadaye nikapelekwa referral hospital, nikatibiwa huko na nikaweza kuwa afadhali, lakini nilikuwa bado prison. Nililala chini for 3 years bila kuamuka, na nikaendelea nikiwa hivyo na kesi. Baadaye nikawezesha kufungwa bado 2016, nikafungwa condemn ambapo inaitwa death sentence. Joining the new world, literally she looked back in utter disbelief. The last time she was a free person was during the former President Mwai Kibaki's regime. Nikaendelea kwa matibabu, niking'ang'ana na kesi, na kwa miaka 5 nikaweza sasa kufungwa hiyo death sentence, ambapo bado mimi ni mgonjwa na bado mimi ni mfungwa. She tells us of the kind of life she had to experience while in prison. Memories she says will stay in her forever. Unapewa cell. Ukipewa hiyo cell, kuna sheria ya hiyo cell. Unaota jua for 10 minutes, na nilikaa kwa hiyo room for 2 years nikiota jua for 10 minutes, nikirudi kwa nyumba. Ukitolewa leo for 10 minutes mpaka kesho. So niliweza kuishi hapo peke yangu, nikiwa namuomba Mungu tu. Na nikaanza sasa kuingiwa na roho, yani na roho wa Mungu, nikaanza kukua tu nikimtafuta Mungu zaidi. It is in that cell that Rose found God. Even with the worry of the fate of her children, Rose had to shift focus with a new journey in prison. Hata mtu yote akiingia prison, kitu ya kwanza watoto. Mwenye alikuwa na mzaa nakumbuka mzaa ataoa. Vitu kama hizo, yani hiyo ni fear ya jela. Lakini baada ya mimi kuokoka, nikatoa watoto kwa roho yangu. Nikaambia Mungu, nimetoa kwanza hii watoto niweke kando. Nataka nikuachie kwa mkono yako. Nimetoa everything ndani yangu. Nataka tu nikuserve. Kwa sababu nikikuserve utashika wale watoto. It was a sigh of relief then when President Mwai Kibaki eliminated the death sentence to life imprisonment. Wakati president alirudisha watu live, nikawa mmoja wao kurudishwa live. So nikaishi nikiwa live sasa. Ile sheria si kali sana. Ukirudishwa kwa live, sheria si iko sheria, lakini bado haitakuwa ngumu kama ile ya kwanza, ile ya death sentence. So nikapunguziwa at least ile makali, na nikaweza kuishi nikitafakari mambo ya Mungu, na from hivyo tu Mungu akaanza kunifungua, wakaona tabia zangu ni mzuri, akaanza kunitoa nikakaa na wengine. But nikiwa death sentence ingeweza kukaa na wengine, lakini sasa hiyo freedom nikapata kidogo. Rose would later appeal a case which took long, but with a conviction to salvation, she withdrew the appeal and later filed a petition admitting that she committed the crime. She was waiting upon the hearing of a case which happened during the intense outbreak of the coronavirus pandemic in 2020. Na wakati nikaenda koti, nikamwambia judge, mimi nime-withdraw appeal, mimi sitaki appeal. Watu wakasumbuka sana, marafiki zangu wakalia, akasema Rose, kwa nini unataka kuishi jela? Ni nini mbaya? Ni nini imefanyika? Nikanyamaza. Wakati mwingine ama nikafikiria, nikasema mama nimefanya vibaya. Mpaka nikamwambia Mungu, sijafanya vibaya, leta njia mpya. Kukakaa ikapatikana mambo yenye serikali ilitangaza, ikasema review ama unaandika petition.
hiyo ni kusema kama unaomba msamaha. So nikarudi tena kwa miguu ya Mungu, nikanyenyekea na nikaomba Mungu na nikamwambia nipe direction. Naye Mungu akaleta hiyo ripoti, nikaandika hiyo petition na nikapelekwa koti. Juzi kuwa na tarehe yote mimi. Nikapelekwa koti na tarehe ikapatikana, nikapewa tarehe. Tarehe ya kwanza ni wakati kulikuwa na corona kabisa. Hakukuwa kabisa venye mnaweza fanya. Nikafanya kwa Skype na nikapewa tarehe nyingine. So hiyo tarehe yenye nilipewa ya pili ilifanya niende koti sasa juu nilikuwa natakikana kotini. What transpired during the hearing is what Rose described as favor from the above. Wakati nilienda pale, instead nisomewe hiyo file juu ilikuwa kubwa sana. Aliweza kuona hizo vitu, hiyo makaratasi ajua, akaniuliza, pastor, nimeona wewe ni pastor. Nikamwambia Akaniambia, na sasa? Akaangalia tu file kidogo, alafu akaniambia, sasa pastor, unataka nitolee neno katika Yeremia. Yaani instead kesi ifanywe. Akaniambia nitolee neno katika Yeremia. Nikatoa neno katika Yeremia. Akarudi akaniambia nipe ahadi za Mungu vile Mungu anaisema. Nikampea ahadi ya Mungu. Na akaniambia na uzipa utii, nikamwambia ni ghadhabu inashuka. Akaniambia wewe umeapa mbele ya mbingu na nchi na koti. Mimi sijakuapisha. Si wewe ndio umeapa? Nikamwambia Na wakati tulimaliza hivyo, akaniuliza umekaa miaka mingapi? Nikamwelezea. Ulikuwa na watoto? Nikamwambia na in fact watoto wangu nilikuwa nimeacha for 10 years, sikuwa nimewaona, hata sikuwa najua sura juu, nilikuwa najua ile sura kwa wadogo. Na baada ya hapo hiyo jaji akaniambia miaka yenye umekaa imetosha. Juu mimi nilikuwa na expect anipe 10 years ama akinihurumia anipe 15 hivyo. Juu watu walikuwa wanafanya petition, unapata ameenda kupewa 20 years. Kwa nilikuwa nasema anihurumia anipe 15 ama 10. Na hakika Mungu akanifanyia hiyo muujiza kwa koti. After her sentence was annulled by the judge, prison officers escorted her in an extraordinary way by buying her basic needs to start her life. Mimi wakati nilitoka nje, mimi nilishangaa. Nikaona ni kama nimeona muujiza. Nimepata vitu zimepakiwa hapo. So kwa sababu ya ile discipline na ile favor yenye Mungu alikuwa amenipa, ndio ilifanya hiyo favor wanibebe tena. Nilibebwa kwa gari yao, tulikuja na JK mpaka huko. Na hata in fact mimi sikupanda JK. Mkubwa ndiye alikuwa kwa JK, mimi nilitafutwa gari kadogo. Nililetwa kama mfalme. As she walked out of prison on 20th October 2020, escorted by prison officers to their home in Sachangwan in Nakuru County, it was a shock and disbelief to many who never thought of seeing her again. She was received by her family and relatives who were overwhelmed with joy, the reunion igniting the bittersweet memories of the past, with Rose's only prayer by then was to see her 4 children again. So mtoto akakimbia, akapatana na Jackie kukuja, mimi sijui mtoto. Mtoto ni mrefu, mimi simjui. Sasa nauliza Jackie, we, Steve ni nani hapa? Steve ako wapi? Sasa Jackie ananiambia, si ndio huyu. Na mimi sijui mtoto. So ni venye nilimuona hivyo nikasema, kumbe watoto wamekuwa kubwa. Hata siwajui sura, siwajui. Niliwacha wakiwa wadogo. Jacqueline Chepkoech, her firstborn daughter, was 14 years and a class 8 candidate when her mother was jailed. Maisha ikakuwa ngumu. My father decided atupeleke kwa shushu. Kwa shusho huko hivyo ilikuwa ni time yangu ya kuingia form 1 and my mom hajafika bado, so like I was too worried. Actually I started feeling like life yenye tulikuwa tunaishi before na sasa life imebadilika all of a sudden, because sisi tulikuwa tumewekwa vizuri sana. My mom was like, my dad had a good job and my mom was a business lady by then. So time alishikwa hivi maisha imechange all of a sudden, mumepelekwa to a new environment, things were not that good. Ashosh pale hivyo, so Shosha kabaki pale na sisi dadi ameenda UG kutafuta job. Maisha ikakuwa ngumu. It happened that sikuenda shule for about an year. Nikakaa tena nyumbani. So imagine that's another 1 year nimekaa nyumbani. I'm imagining like now nikuisha imeisha. So I started hearing story like from my aunts. Mama Jackie alishikwa. So I started like digging out what's not happening. Kuna kitu siambiwi. But as for now, what they all treasure is the company of their mother. Lakini so far tangia mother ingie hivi tuseme vitu zimechange tu.
saizi jora kama okay, hata kama mzazi ana ile pesa, unaona kabisa mzazi ana ile pesa, ile love, unaona ile love ya mzazi ile ni matters. Mimi nasemanga hata kama unipenda kile appearance yako ina matters. Appearance tu ile mko fit hivyo. Lilian Mwaniki is a chaplain at Nakuru Women's Prison. She has led spiritual counseling session with inmates for years. Many of them that are here because of robberies, because of murder cases, because of children neglect, don't come back. They change and they change. So there are times that you'll find this person cannot be attended in this way. So what do? We take this other route. If it's not this other route, then this one. And God has been faithful to us. Lilian also tells us about Rose's journey into a believer and contributed to her freedom. Rose, before she turned, was a bad one. I was working in an office, documentation office. We always crossed with Rose because she had the pride. Remember, it's someone who has now the crunch. I want to revenge. I remember one statement she told me one day, nikitoka nje ule askari nitampata. And it remained in my heart. I thank God because the journey has been seen through by God. The reintegration that she was given from Kericho, it's because she had changed. And they used to call her pastor. And after getting out of prison, we've still been communicating. It is not that easy to keep in touch with an inmate who was in prison, and still you have that willing heart of reaching this person, because not all of them change. Sio kwa sababu najisifia, yani namwambia mwenyewe apokee sifa na utukufu kwa sababu sio mimi. Ile kibali Mungu ananipea yenyewe. Hiyo story hata nikisema inamaliza hata mwaka. For now, Rose lives in Nakuru town with her 4 children, where she leads a quiet life. Dolly Mirigi, Hope TV from Nakuru County.